Здравствуйте, друзья! У нас сегодня прекрасная компания и чудесная встреча. К нам присоединились создатели проекта «Долина муми-троллей». Это чудесные волшебники, которые создают этот необыкновенный мир. Hello, everyone, and welcome to our meeting. We are joined today by the creators of the series Moominvalley, who are making this wonderful film in this wonderful world. И у нас в гостях сегодня художник-постановщик проекта Сара Хаульдрен, режиссер серии Найджел Дэвис, композиторы Самули, Kosminen и Яррмо, Saari. And we're joined today by Sara Haульдрен, the production designer of the series, Найджел Дэвис, one of the directors, and two composers of the series, Samuli, Kosminen and Jarmo, Saari. Если у вас будут вопросы к этим замечательным людям, у вас есть возможность задать их в комментариях к нашему стриму, и после того, как все наши участники расскажут про то, в чем заключается их работа, их деятельность в этом проекте, мы зачитаем ваши вопросы. Поэтому можете по ходу их записывать в чате стрима, а потом мы их зададим всем нашим прекрасным участникам. And if you have any questions for our participant, please ask them in the chat of our stream. And when everyone is done with their short presentation, we will have time to ask your questions. Да, и мы начинаем, и первым нашим рассказчиком будет Сара Хаульдрен, художник-постановщик «Долины муми-троллей». So let's begin, and our first participant is Sara Haульдрен, the production designer of Moominvalley. Welcome, Sara. Oh, thank you so much. I just wanted to say hello to everybody, and I thought I'm going to show you what we've been doing on Moominvalley, because I've been the production designer right from the very beginning. So I've worked on all 26 episodes, and for me, designing Moominvalley has been kind of one of the hardest projects I've ever worked on, and as well as one of the most satisfying. But the reason why it's been so hard is because of the background that I started in, I think. And so this is what I wanted to show you first of all. Natalie, would you like me to pause and then you speak? Yes, I don't want to interrupt you. Итак, всем привет. Я очень рада быть с вами сегодня. Я сначала покажу как бы тот мир, который мы создавали, потому что я работала художником-постановщиком на этом проекте с самого начала, все 26 эпизодов, и это была, наверное, одна из самых сложных работ для меня, но и самых тех, которые принесли мне больше всего удовлетворения. И сложность заключалась в том, с чего мы начинали, с чего я начинала, и вот именно с этого я начну тоже свою презентацию. Okay, so this just to put it in context, this was me on my very, very first job. And I was on a commercial in the UK, and you can see how long ago it was because of the size of the Motorola brick phone that I'm holding on to. Итак, начнем с некоторого контекста. Вы сейчас видите фотографию моей самой первой работы в Англии на съемках рекламного ролика, и вы можете видеть, как давно это было, по форме того телефона, который я держу в руке. So the thing about filming in live action is that you can go on location and you can find the most beautiful, most remote locations, and you can use them and dress them. This was my very first commercial where we turned Dartmoor into a washing powder commercial where these appliances had to go to die. But essentially it was a location. I didn't have to do anything apart from bring those props to that location. И вы сейчас видите, как в художественном кино создается пространство, создается мир. Вы можете поехать на натуру, выбрать любой пейзаж, который вам нужен, и его должным образом населить. Вы здесь видите этот рекламный ролик, который мы снимали в Дартмуре, и мы превратили его в такое место, куда уходят умирать всякие домашние приборы. Просто принесли какой-то реквизит, а место уже у нас было. So the process of design when you're in live action is that you find the most beautiful and remote places and you build a set. If you're on this film, we wanted to find a big house on a hill,
So we just had to build the house. We didn't have to build the hill. And this is the finished product. То есть, когда вы работаете художником-постановщиком в игровом кино, вам самое главное — это найти красивое, удаленное место и его соответствующим образом обустроить. Вот вы видите фотографии со съемок фильма «Грозовой перевал», где нам нужно было построить дом, но нам не нужно было создавать гору, гора у нас уже была. So essentially the way I approach design on previous jobs has been to look at the architecture that was required and then add that to a location. So that was the same in live action as well as in stop frame animation. И в художественном кино главная моя задача была всегда это изучить нужную архитектуру и добавить эту архитектуру к нашей натуре. То же самое и с анимацией, которая делается в технике стоп-моушен. So in stop frame animation, which is another project that I have previously worked on, again, you could build construction and then you could dress it on a set, and it was all very controlled. And here, this was something that I did for Aardman, and we needed a path through the woods. So again, I would draw a tree trunk, and then our set dressers would create the world and the path that we needed to see. Вот вы видите еще фотографии с моего другого проекта, который анимационный, но там задача была похожая. Нужно было построить некий объект и вставить его в декорацию так, чтобы он там смотрелся естественно. Здесь вот вы видите фотографию дороги в лесу, и моя задача здесь была в том, чтобы нарисовать дерево, которое потом реквизиторы, декораторы вставляют в этот пейзаж. So the process of design when I came into Moominvalley is that I had been doing something that was very logical, very controlled, and a very hands-on way of working. And that was part of why I'm working on Moominvalley was so hard, because how do you do a technical drawing of a landscape? И поэтому я работала всегда в пространстве, которое было логичным, очень легко управляемым и очень таким практически осуществимым. Но как вы работаете на мультипликационном проекте, таком как «Долина муми-троллей», где вам нужно делать технические чертежи ландшафта, пейзажа? And so what I'm showing you now are some of the very first drawings that I did on Moominvalley when we were trying to work out the landscape around the Moomin house. And Вы сейчас видите чертежи, как раз одни из первых чертежей, которые мы делали для «Долины муми-троллей», как мы будем создавать пейзаж вокруг дома муми-троллей. And so it was just very, very hard for me to convey to Anima Vitae, who are our animation studio in Finland, who've built all of our sets, exactly how I needed the complexities of a location to look. И было очень сложно передать нашей команде аниматоров в студии Анима Вита в Финляндии, как именно я хотела, чего именно я хотела от них добиться, как должны были выглядеть наши пейзажи, именно в техническом смысле. But thankfully, I had two young art directors on my team in the UK, Luke Bradley and Lauren Harper, who were able to use a 3D computer modeling program called SketchUp. And I'm going to show you a little bit about that in more detail a little bit later, but that's been invaluable to the design of Moominvalley. И у меня, к счастью, была замечательная команда из двух молодых художников, Люка Брэдли и Лорен Харпер, которые использовали программу компьютерную по 3D-моделированию, и с ее помощью мы смогли создать наши объекты, наши проекты. So as well as trying to convey how things should look in 3 dimensions, another really big aspect of our project was to work out how we wanted the show to look. And so right at the very beginning, we decided that we wanted to have a very painterly feel to the whole show. What we didn't want to do was to have something that was very detailed in how it was built. We wanted an environment that looked painterly and one that avoided modeling every single blade of grass, which you could see in those previous images.
Вторая наша задача была в том, чтобы, во-первых, построить мир трехмерный, а с другой стороны определить, какой стиль нашего мира и нашего фильма мы хотим получить. И мы решили довольно рано, что это должен быть такой живописный стиль, чтобы было не очень много деталей, чтобы нам не нужно было прорабатывать каждую былинку травы, как вот на некоторых примерах, которые я вам сейчас показала. So what we wanted to create was something far more softer. And this Danish artist, Wilhelm Hammershøi, really that one painting that I'm showing you now defined how we tried to make the show look. И мы хотели сделать наше изображение мягче, и одним из тех людей, который нас вдохновил, это был датский художник Вильгельм Хаммершøi. Я вам сейчас показываю картину его, которая как раз навела нас на мысль о том стиле, который нам нужен. And then another show that was very inspirational was Walt Disney's Brother Bear. И еще один пример того, что нас вдохновило, это мультфильм Уолта Диснея «Братец-медвежонок». And these images that I'm showing you really helped us define how we were going to simplify nature, which was the other big challenge for me on this show. И вот эти рисунки показывают вам, как именно мы искали тот стиль, как мы решали, как нам упростить природу, а это была одна из наших задач на этом проекте. So my approach to designing nature was to do some technical drawings of trees, to try and nail how we wanted each tree to look. И вот вы видите здесь фотографии, рисунки моего как раз подхода. Я делала технические рисунки, чертежи того, как я хотела, чтобы выглядели наши деревья, например. And obviously in nature there are hundreds of trees, hundreds of different plants that you could have. И, конечно, в реальности, в природе могут быть сотни разных деревьев и растений, из которых можно выбирать. But within Moominvalley, we've tried to reduce that down to 4 types of trees, 2 deciduous and 2 evergreen. И мы решили, что у нас в долине муми-троллей будет всего 4 типа деревьев, 2 вечно зеленых и 2 лиственных. So what I want to show you as well in the next image is how we tried to then simplify a tree even more. А потом вы видите, как мы пытались еще более упростить наши деревья. So this was a spruce tree, and we were trying to create the idea of a leaf cloud, so that instead of just having every individual needle on a tree, you had a volume that could be textured to look like the needles. И вот вы видите, как мы пытались создавать облака листьев, так сказать, когда вместо того, чтобы рисовать каждый отдельный листочек, каждую отдельную иголку, мы создавали объем и текстуру их. So my drawings had to be done so fast and so in such a basic fashion that I've got a team of concept artists who I work with, who take my ideas and very, very quick sketches and turn them into something far more beautiful. И так как мне нужно было делать рисунки очень быстро, то у меня была целая команда художников, которые превращали их потом в концепт-арт, в рисунки, которые сделаны более детально, профессионально. Which we then pass on to Anima Vitae, who turn it into a proxy model. А потом эти рисунки уже передавались нашим аниматорам Финляндии, которые делали из них модели. And then what happens to that proxy model is it gets textured, but it doesn't have any filter applied to it. И потом эта модель текстурируется, но к ней еще не применяется никакой фильтр. And then the brush filter is applied to the textured model. And this is an early look at how the brush filter would work. А потом мы применяли фильтр, кисточку, и это вот один из первых наших подходов к этому. And then we settled on a final one, which you can see here. В конечном итоге мы выбрали вот этот, который вы сейчас видите, вот этот фильтр. So this is just also one other final image. I know it's not really related to Moomin's Winter Follies, but it does show you how in the top image, what would our environments would look like if they didn't have the brush filter applied. And in the bottom image, you can see it with the brush filter applied. И еще один пример, он, конечно, не относится к эпизоду, о котором я в основном говорю, «Зимнее безумство муми-троллей», но видно, что вот наверху у нас изображение без фильтра, а внизу уже с применением фильтра.
So on to Moomin's Winter Follies, which is the episode that I think you have seen or will see. Итак, переходим к эпизоду «Зимнее безумство муми-троллей», который вы видели или еще посмотрите. So my process of design in really whatever I'm doing follows a very set sort of routine. So to begin with, we always look at the source material. И мой процесс работы, он всегда очень такой четко очерченный. Для начала мы всегда смотрим на оригиналы, на рисунки Туви Янсен. And as well, for Moomin's Winter Follies, as well as Tuve Janssen's beautiful illustrations, there was a Russian artist called Evan Bilibin. И для именно этого эпизода «Зимнее безумство», помимо рисунков самой Туви Янсен, мы еще смотрели на живопись русского художника Ивана Билибина. And his simplistic and graphic style, I found just a perfect combination in that he has changed nature. He's cut away extraneous detail, and that's perfect for what we were looking for. И у него очень простой, очень графичный стиль, просто идеальный для нас, потому что он изменяет природу, он убирает лишние детали. Это то, чего и мы хотели добиться. So, original source material, beautiful paintings, and then obviously photographic reference. And I think what I do then is put it all together just to make a reference sheet that sort of sums up everything that I like about the environments that we've seen. And I use that reference to brief the art directors and the concept artists. И, значит, первый наш этап – это источники, второй этап – это, конечно, фотография, и я составляю такой целый список, целый лист референсов, который потом я могу показать своим художникам и нашим дизайнерам. And I think if this... that's not going to work. Anyway, that was a little SketchUp model, which is what I was telling you earlier, these wonderful young art directors who I had who could use this skill of modeling something in SketchUp, which in our current environment as well has been an amazing way of communicating with our directors and everyone who's sort of, we're not all in the same office. So we can make a small and simple animation around a SketchUp model and explain to people who aren't sitting next to us what a location will look like. И вы здесь видите вот тоже пример того, как работают мои замечательные молодые коллеги, которые работают в 3D-моделировании, как мы можем в том числе создавать такие небольшие анимированные ролики, которые помогают нам показывать нашим коллегам-режиссерам, например, в конечном итоге, потому что мы не сидим все в одном офисе, и вот так дистанционно нам получается общаться намного легче. And also for me, because I have to work so quickly, you can see this is the sort of thing that I will do to brief a color concept artist. I can use the SketchUp model, take a camera position, take a snapshot, add some notes, and send it, in this case, to Valtteri. И здесь вы также можете видеть еще один пример того, как быстро я работаю иногда. И вот эти кусочки из этих анимаций 3D я могу использовать, например, чтобы показать человеку, ответственному за цвет, какой цвет я хочу получить. И вот здесь вы видите даже мою маленькую заметку, которая тоже помогает нам быстрее доносить информацию друг для друга. So then my scrappy, notey illustrations are turned into something far more beautiful by the color concept artist. And this is what I can then use to communicate with Nigel, in this case, as to what the location would look like and what he could expect when he finally gets to see the finished textured model. Ну, а потом вы видите, что вот мои такие почеркушки превращаются с помощью нашего художника по цвету уже в настоящие рисунки, которые я затем могу показать, например, Найджелу, который был нашим режиссером на этом эпизоде, чтобы он уже мог видеть, как будут выглядеть в финале текстурированные изображения. And this is another one of the locations I'm showing you are just from the ski slope race, which was quite a key element of Moomin's Winter Follies. So again, a really scrappy snapshot from a SketchUp model and some of my very, very quick sketches, and then the beautiful color version from Valtteri. Я вам показываю сейчас рисунки, которые относятся к сцене катания на лыжах, который занимает очень большое место в этом эпизоде. И опять вы видите мой такой очень грубый скетч, его версию цветную уже на модели.
So in terms of how we operate within our company, in the art department, we collate all the information for one episode and we put it into a design pack, which we send to Anima Vitae in Finland. And so the design pack for Moomin Winter Follies includes all the color artwork that is required for any new locations in that episode. И так как мы работаем в нашей компании, мы работаем следующим образом. Мы собираем всю информацию по сценам, которые нам нужны, по тем новым местам действия, которые появляются в этом эпизоде, и отправляем все это в компанию Anima Vitae в Финляндию. This is some of my very quick artwork, which isn't as beautiful as what their color concept artists can do. Опять же, вы видите мои рисунки очень быстрые, и дальше то, что делают наши художники. So we send all the color artwork to AV. You've already seen these two images. Итак, мы посылаем вот эти все цветные рисунки в компанию Anima Vitae. And then anything that's structural in any way, we will do a technical drawing for it. А все, что является какой-то структурой, строением, мы делаем технические рисунки, опять же. So you can see two images here. Вот видите, вы видите здесь два примера. And from this, AV send us the proxy model. А вслед нам обратно посылают уже модели, предварительные модели. Which I always find a little bit scary when I look at. Меня они немножечко пугают, когда я на них смотрю. Because it has no detail or real subtlety to it. Потому что, как вы видите, там нет каких-то деталей и тонкостей еще. And as you can see, I do very, very quick scribbly notes, which I send back to Anima Vitae. Опять же, вы видите, что я сделала снова на них свои почеркушки, например, добавить еще деревьев, и показываю где, и снова отправляю обратно. And they always then apply those and resend us the proxy model. Underneath all that proxy modeling is a really complicated wireframe. И они это все исправляют и посылают снова, чтобы я это утвердила. А под всеми этими рисунками находится очень сложная такая структура, сетка. And then from the wireframe proxy model, I then get to look at a textured model. И от этой сетки дальше мы переходим уже к текстурированной модели. And as you can see here, you can see all the 3D modeling. So everything that I've shown you about how we design something has been applied to this model. You've got 3D textured trees, but they haven't had the painterly filter applied to them. We've managed to get and convey to AV the shape of the landscape that we were looking for. And you've also got these the things that we did technical drawings for, they're also included. И вы видите, что в этом 3D-моделировании у нас уже есть текстуры деревьев, но еще нет фильтров. Вы видите, что мы передали, так как хотели, форму пространства нашего и те строения маленькие, для которых делали технические рисунки. And then it's all put together at the very end. So in these images, these are from the final episode. It's had the lighting passed to it, which Nigel will talk to you about. But you can see on the trees here, you can see the modeling on the tree trunks, and you can see the brush filter that's been applied to the leaves. So you get a much more painterly feel to the background. А вот здесь вы видите уже финальное изображение, где видно, что у нас есть и 3D-моделирование, и на деревьях мы применили тот самый фильтр, который напоминает как бы живопись кистью. And that's it. И вот и все. Over to Nigel. А теперь мы можем переходить уже к Найджелу. Thanks, Sarah. Hello, everyone. Спасибо, Сара. Всем привет. I'm one of the 4 episode directors from seasons 1 and 2. So we worked very closely with Steve Box, the series director. And our job... Sorry. Я один из 4 режиссеров, которые работали на 1 и 2 сезоне и очень близко, очень плотно работали с режиссером всего сериала Стивом Боксом.
So our job was to act as a conduit or a pipeline from between Steve and the production company, Anima Vita. So we were in constant contact with not only Sarah as the production designer and head of design, but also the head of layout in Helsinki, the head of animation in Kuala Lumpur, the head of light and comp in Kuala Lumpur. And our job was to be in constant communication with all these different departments during the production. И наша задача была в том, чтобы служить передатчиками такими между Стивом, режиссером всего сериала, и производственной компанией Anima Vita, и нашими всеми основными коллегами, не только с Сарой, но и, например, с людьми, которые отвечали за анимацию и за освещение, которые находились в Куала-Лумпуре. So you may be wondering what an episode director does, and I would say quite a lot. I often think it's like spinning plates. И вы можете, конечно, спросить, а что же делает режиссер эпизода? И я бы тогда ответил, что очень много. Мне иногда кажется, что это как вращать тарелочки на палках сразу несколько. It does vary from production to production, but in Moominvalley, the series director, because he is also a writer, he was very involved with the scripts. He would then pass over that information and the final script to the episode directors, and we would have a discussion with him about ideas and about thoughts of how we interpret the script for the episode. То есть это такое жонглирование. И в разных проектах режиссура эпизода, она по-разному работает. Например, в «Долине муми-троллей», так как наш режиссер сериала, также его сценарист, он был очень тесно связан с написанием, собственно, сценария, потом передавал нам, режиссерам эпизодов, и мы обменивались своими идеями, мыслями о том, как мы считаем, это должно выглядеть. So the series director is concentrating on key points of the production, such as the final edit for the animatic, the voice direction of the voice talent, recording the voices, the music briefing, working with Samuli and Jarmo, working out how the films are scored, and also the final sound mix. И наш директор, наш режиссер Стив, он работает с ключевыми точками производства. От него зависит финальный монтаж, он работает с актерами, которые озвучивают сериал, он работает с нашими композиторами Самули и Яррмо, и от него зависит тот финальный вид звуковой дорожки, который вы слышите. So, as an episode director, you have responsibility for in my case, 3 episodes in season 1 and 3 episodes in season 2. So our focus is in the detail involved in producing those 6 half-hour films. И как режиссер одной из серий вы отвечаете именно за эту серию, конкретно за нее. В моем случае это было 3 эпизода в первом сезоне и 3 эпизода во втором. То есть вы концентрируетесь на тех деталях, от которых зависит производство вот этих 6 получасовых фильмов. So one of my episodes in season 2 was Moomin's Winter Follies, which Sarah has already talked to you about. I thought I would go into a bit more detail as to the role of the episode director on that episode. So I'll show you some images. И одним из тех эпизодов, которые я делала во втором сезоне, это были «Зимние безумства муми-троллей», о которых уже Сара немножко рассказала вам. И мне кажется, что будет интересно, если я тоже покажу некоторые рисунки и расскажу подробнее, как здесь проходила работа режиссера. Okay, hopefully everyone's seeing that. So this episode introduced a new character to Moominvalley called Mr. Brisk. And he was a character who had appeared in the comics that Tove and Lars Jansen created.
So initially, one of my roles was to think how we could interpret a very flat graphic 2D character and start to think about him in 3 dimensions. У нас в этом эпизоде появляется новый персонаж, мистер Бриск. Он появляется из комиксов, которые рисовали Туви и Ларс Янсен. И моей первой задачей было понять, как мы этот двухмерный персонаж переводим в трехмерное пространство. So we go through a process of refinement with the character designer, and I'll make certain suggestions which she would respond to. But the main point is that you have to imagine this character existing as a 3-dimensional character and being able to move in a 3-dimensional world. И вы видите здесь, что мы разрабатываем этот персонаж. Это довольно длительный процесс вместе с дизайнером. Главная наша задача — это представить себе и понять, как он будет двигаться и существовать в трехмерном пространстве. So you can see he went through a process of thinning down, losing some weight. Вы можете видеть здесь, что он у нас в процессе немножко похудел, например. His nose became smaller and changed shape. The character designer also did some pose work so that we could share this with the production company, and they could start to think about how the character would need to be rigged. И вы видите, что художница также сделала несколько скетчей, рисунков, которые показывают разные позы персонажа. Мы потом могли показать эти рисунки нашей компании, которая анимировала все это, чтобы они тоже начали работу над структурой персонажа. We also started to think about the color that he would, of his costume, and the design of that. Мы также начали думать о том, какого цвета будет его костюм, например. And this is where we ended up. And as you can see, it's always good when you see 3 green approved squares. Everyone's happy with the final design. And so that process maybe lasted 4 weeks, sometimes shorter, sometimes longer. But I think with Mr. Brisk, he got to his finished state quite quickly. И вы здесь видите, например, вот наш финальный образ, и наверху 3 зеленых таких прямоугольничка, где написано «одобряю, одобряю, одобряю», и это всегда очень радостно, когда вы получаете вот эти 3 квадратика. Процесс этот занял где-то 4 недели, с какими-то персонажами это дольше, с какими-то быстрее, но вот с мистером Бриском было довольно быстро. And also, as an episode director, you're thinking about some of the practicalities. Sometimes in this episode, we had to work out how a character was going to abseil. So you do research. И вы также думаете, как режиссер, о каких-то практических вещах. Вот нашему персонажу нужно было, например, как бы взлетать вверх, подниматься вверх. Как вы это делаете? And this part is in collaboration with Sarah as the production designer, but some of these key props, which are action props or hero props, need to be thought about as well by the director. И вы здесь видите, например, то, что мы разрабатывали вместе с Сарой, нашим художником-постановщиком, и это реквизит, который является незаменимой деталью для конкретного персонажа, поэтому его тоже нужно разрабатывать. We knew, for instance, here that Sniff was going to create an avalanche by releasing a great big pile of snowballs. So this was quite an important prop, and it was also in VFX. Visual effects department is another one that the episode director is talking to. И здесь, например, мы знали, что наш персонаж Сниф запустит ход лавины, спустив вот эти снежные комья, шары, поэтому нужно было разработать, как это будет делаться. И мы также работаем в сотрудничестве с людьми, ответственными за специальные эффекты, чтобы вместе это проработать заранее. Another area for an episode director to be involved is costume iteration for the characters.
Еще один аспект, над которым нужно думать режиссеру конкретного эпизода, конкретной серии, это костюмы персонажей и то, как они меняются. We knew in this episode that Moomin was going to be in a race, and so trying to find reference for how his number could look on his bib. Moominvalley is set in a slightly unknown time. It's not present, it's not too far in the past. It's a time where maybe you reference things from the 1950s or 60s or 70s, but it's all of part of the character costume design. И, например, в этом эпизоде наш герой должен был принять участие в гонке, и нам нужно было придумать, как выглядит его номер на его спине. Поэтому мы искали референсы. И дело в том, что мир муми-троллей, он существует не в настоящем, но и не сильно в далеком прошлом, не очень понятно когда, поэтому мы искали наши примеры в 50-х, 60-х, 70-х годах. And so you're constantly in dialogue, communication with the production company. And here's an example of the design that was sent from Sarah's department. They send us back their first version textured. I've got notes, so I draw all over it and ruin it for them. И как режиссер вы всегда находитесь в диалоге с производственной компанией. Вот вы здесь видите те скетчи, которые нам давала Сара и ее художники, текстура, и вы видите, как я на них разрисовал все и испортил их. And I'll also be doing sketches to help with the understanding of, again, this prop releasing the snowballs. И я тоже делаю собственные рисунки, чтобы понять, как это все работает. Здесь вы видите пример как раз этих самых снежков, которые в конечном итоге падают. And in this example, we knew that Mr. Brisk was going to have an avalanche land on him, and we had to work out how we could do this without having to animate thousands and thousands of snowballs. Здесь вы видите, что в этом эпизоде мы знали, что мистер Бриск попадет под сход лавины вот из этих снежков, и нам надо было понять, как это анимировать так, чтобы не нужно было анимировать каждый из снежков. Also, you're thinking about other VFX. We had frosted windows, so in the Moomin house in this episode, so you look out for a good reference to send to the VFX department. Вы думаете также и о том, как выглядит ваше пространство и детали его. У нас должны были быть замороженные окна зимние. Мы искали примеры, чтобы послать их, опять же, специалистам по спецэффектам. And you're also thinking about lighting and mood for the whole episode. And this is the color script for this episode, done by a very good artist called Tony Helmston. And this is working out how each sequence is going to look. Мы также должны решать, каким будет освещение эпизода и все настроение эпизода. Здесь вы видите наш цветовой сценарий, который сделал замечательный художник Тони Хелмстон, и здесь показано, как, собственно, освещение и цвет существуют в этой серии. So this will go to the light and comp department of the production company, and they will try and match the lighting and the mood, the light direction, and colors to these visual examples. И вот эти рисунки потом отправляются в отдел, который занимается именно освещением, и они будут смотреть, как работает направление света, как работает атмосфера, как работает цвет в каждой из этих сцен, в каждом из этих кадров. This is something which is obviously quite common in feature film, but I think in series less so. And I think this has been a very important reason why Moominvalley has looked as different and as spectacular as it does. Обычно это обычная практика в полнометражной анимации, но в сериалах такое встречается много реже. Мне кажется, что благодаря тому, что мы это делали на «Долине муми-троллей», сериал это обладает вот таким визуальным обликом. Он выглядит по-другому. I included this because, again, it's an example of how we are constantly being sent material and constantly responding. And so as an episode director, you're
doing a lot of notes and giving feedback. Here we see the layout example of a shot, and then we see the light and comp example of the same shot, which is obviously quite a big change. И вы здесь видите на этих двух примерах, как мы работаем, сотрудничаем, когда все время обмениваемся рисунками, примерами, делаем свои заметки. Здесь пример кадра, слева просто общий план, а справа то, как должна была выглядеть композиция кадра и освещение. So a bit like Sarah, it's always a shock when you suddenly get the final rendered image, but usually it's a very pleasant shock. Occasionally there's a little error creeps in, but yes, you're always hoping it's going to be a nice shock. И так же, как сказала Сара, иногда, когда я получаю готовое изображение, я испытываю небольшой шок, но всегда хочется, чтобы он был приятным и приятное удивление, и чаще всего так и бывает. Иногда какая-то маленькая ошибка, которую вот нужно отметить и исправить, но обычно это очень приятное удивление. I just put this in as an example of a page of script. This is not a shooting script. This is the script from the writers. And it's our job and my job in this film to interpret, with the help of the story team, the storyboarders, interpret this visually. Вы видите, что я включила здесь страницу сценария. Это не режиссерский сценарий, а, как мы говорим по-русски, литературный сценарий. И работа режиссера заключается именно в том, чтобы интерпретировать его вместе с командой раскадровщиков и понять, как это будет выглядеть уже визуально. So this will have certain information, but will not tell you how to structure the shots or frame the shots, or indeed necessarily how to move the camera or order the shots. И здесь уже есть какая-то техническая информация, но, например, сценарий такого рода не скажет вам, как строить кадр, как строить его композицию, как передвигать камеру или как переходить от одного кадра к другому. So I thought I'd show you the same clip at different stages of production. This is the animatic. So this is the accumulation of all the drawing that the storyboarders do using the script as their basis. And we then have a lot of time in edit to get this animatic right. Мне кажется, интересно будет посмотреть клип, который показывает разные стадии нашей работы. Здесь вот собраны все рисунки раскадровщиков на основе сценария, и потом показан как бы монтаж его предварительный. So the important thing is that the story is being told clearly and with clarity, but with also pace and timing. And we use proxy sound effects and proxy music. This isn't the music that's Samuli and Jarmo composed. This is just library music or clips that we find that just act as a guide for later on. И наша задача четко и ясно передать сюжет, но в то же время и показать, какой должен быть темп финальный. И мы накладываем предварительные звуки, предварительную музыку. Это не то, что потом напишут Самули и Яррмо, конечно, а это просто предварительная такая наметка. Okay, so it's about a minute long. Это примерно минуту будет идти. And they're off. Whoa! I'm skiing! I'm skiing! I'm winning! I'm winning! I don't know what Brisk is talking about. This is great fun! Woohoo! Thought I'd give him a head start. That's the kind of guy I am. Wish me luck. Good luck! I don't need it. Isn't he awful? He does seem a little brash. He's wicked. Which is why I'm going to be cheering him on all the way down. Whee! This is easy! Won't you have some tea? You can drink it as you enjoy the view of my perfectly toned bottom.
Drink it in! Oh. So there you go. That's the final animatic, and it's taken quite a process to get to that point. As you can see, we do as few drawings as possible, but important drawings, drawings that give you a sense of the acting that will be animated, and also the timing of the shots and how it works with the sound. Вот это вы видели пример нашей аниматики, и чтобы добраться к этому, у нас был довольно долгий путь. Мы делаем мало рисунков, но это важные рисунки, которые показывают, например, то, как должна идти актерская игра, и то, какая длительность должна быть у наших кадров, чтобы попасть в звук. So now another shock. Вот другой шок. Suddenly we are in three-dimensional world. As the episode director, you spend a lot of time with drawings, surrounded by drawings, and then suddenly you get the layout team working on the sequence, and you've got puppets and three-dimensional sets, and usually it's again a happy shock, but sometimes it causes problems. And this is the time when you work out camera lenses, framings, and making sure that it cuts together well as a three-dimensional film. И следом идет следующий шок, который тоже всегда надеешься, что будет счастливым и радостным, когда получаешь уже трехмерную версию эпизода, трехмерной декорации, и на этом этапе иногда возникают проблемы, но здесь нужно главное выбирать уже камеру, объектив камеры, то, как скадрирован кадр, и то, как кадры сочетаются друг с другом. So I'll show you this. This has no animation yet. This is just a three-dimensional version of the animatic. Я вам сейчас покажу следующий пример. Это просто трехмерная версия той же самой аниматики. And they're off! I'm skiing! I'm skiing! I'm winning! I'm winning! I don't know what Brisky's talking about! This is great fun! Woohoo! Thought I'd give him a head start. That's the kind of guy I am. Wish me luck. Good luck! I don't need it. Isn't he awful? He does seem a little brash. He's wicked. Which is why I'm going to be cheering him on all the way down. Whee! This is easy! Won't you have some tea? You can drink it as you enjoy the view of my perfectly toned bottom. Ha ha ha! Drink it in. Oh. So there you go. You see there was proxy VFX as well. We're starting to think about how the VFX will work. And there was even a little bit of animation because some of the stock runs or walk cycles they use in the layout stage. Вот вы видите, что здесь у нас показаны уже модели, некоторые эффекты специальные и некоторые кусочки анимированы, потому что используются уже те примеры походки, например, или поведения героев, которые уже есть, уже сделаны. But the big step is obviously now transferring to full animation. So as episode director, you're briefing the animation team. Следующий наш шаг – это переход к анимации. Как режиссер вы работаете уже с командой аниматоров и даете им необходимые указания. And giving them comprehensive feedback because they don't always get it right first time. И также даете им какой-то фидбэк, потому что у них не всегда все получается с первого раза. So I'll play the animation version of that clip. Сейчас вы увидите как раз уже анимационную версию того же самого кусочка. And they're off. I'm skiing! I'm skiing!
I'm winning! I'm winning! I don't know what Brisk is talking about. This is great fun! Woohoo! Thought I'd give him a head start. That's the kind of guy I am. Wish me luck. Good luck! I don't need it. Isn't he awful? He does seem a little brash. He's wicked. Which is why I'm going to be cheering him on all the way down. Whee! This is easy! Won't you have some tea? You can drink it as you enjoy the view of my perfectly toned bottom. Ha ha ha! Drink it in. Oh. Okay, so once everyone's happy with the animation, it's time to do the light and comp, and that is obviously a combination of using the color scripts I showed you earlier with adding the VFX and other compositing elements such as adding skies. И когда уже все довольны этой анимацией, переходим к следующему этапу, когда нужно работать с освещением. Мы используем этот цветовой сценарий и, например, накладываем небо. And we end up near, well, the final film is obviously looking like this, fully lit, textured, rendered, and the version I'm now going to show you also has the final sound. И вот финальный вариант, который я вам сейчас покажу, он уже имеет и текстуру, и освещение нужное, и также и, собственно, окончательный вариант звуковой дорожки. So to get to this point, there's a lot of work in terms of quality control, making sure there aren't errors coming through, and also we go to a post-production house to grade the final picture. И, как вы понимаете, это занимает много работы, нужно следить за качеством того, что получается, устранять ошибки и работать также и в постпродакшене, чтобы прорабатывать весь фильм. And this is where the series director comes back to check the final mix, where the sound effects and the music and the voices are all combined, and he's happy that the episode looks and sounds as he imagined it, and more to the point that everyone working on it imagined it as well. И вот здесь как раз возвращается режиссер самого сериала и следит за тем, например, чтобы в звуковой дорожке все сочеталось хорошо, и звуковые эффекты, и голоса, и музыка, и шумы, и чтобы он был доволен тем, как все получается, но и главное, чтобы все, кто работали над этой серией, были довольны. So I'll play this now. This is a longer clip, about 3 minutes, and this highlights the final music that Samuli and Jarmo wrote, which hopefully leads you into their part of the talk. И тот кусочек, который я сейчас покажу, он немножко длиннее, 3 минуты, но он как раз подчеркивает финальную музыку, которую написали Самули и Яррмо, и я надеюсь, что это будет переходом к их части рассказа. And they're off. I'm skiing! I'm skiing! I'm winning! I'm winning! I don't know what Brisk is talking about! This is great fun! Woohoo! Thought I'd give him a head start. That's the kind of guy I am. Wish me luck. Good luck! I don't need it. Isn't he awful? He does seem a little brash. He's wicked. Which is why I'm going to be cheering him on all the way down. Whee! This is easy! Won't you have some tea? You can drink it as you enjoy the view of my perfectly toned bottom.
Drink it in. Coming through! Even salt maidens faster than me. Right, come on, Moomin-troll, you have to do better than this. Woohoo! Oh, you're winning, Mr. Brisk! Call me Brian. Oh, this is getting serious. We're on first name terms. What? Huh? Sniff? Apples, Moomin-troll. I've got the apples ready. Oh, no. Mr. Brisk! Mr. Brisk, stop! Mr. Brisk! Stay where you are! Moomin-troll? Not that I care in the slightest, but it looks like the brisk fellow is going to bring it on home. I wouldn't be so sure about that. And stop using my things. Please. Mr. Brisk, look out! Brisk! Look out! On the line! I'm not falling for that one. Oh, no! Target detected. And apples away! Bullseye! We got him! We got him, Moomin-troll! We got him! Oh, no need to check. He's definitely under there. And the winner is Snork Maiden. Congratulations. Enjoy your fleeting sense of achievement. What? No, you've got it all wrong. Okay. So that's all from me. Over to Samuli and Jarmo. Ну вот, моя часть закончилась, теперь переходим к Самули и Яррмо. Спасибо, Найджел. Спасибо, Найджел. Это был потрясающий рассказ, и я хочу еще добавить, что у Найджела поразительный, удивительный опыт, как у режиссера. Он снимал клипы для Мадонны, для Рода Стюарта, сделал огромное количество проектов в кино и в анимации. Thank you so much, Nigel. And I just want to mention that Nigel has a huge experience in music video directing and animation, and he made videos for Rod Stewart and Madonna, for instance. Да, спасибо. Это потрясающе, что у нас в гостях такой замечательный режиссер. So it's incredible to have you with us today. Ну, на самом деле, все наши гости — это удивительные творческие люди с потрясающим опытом, с очень невероятно талантливые. Да, и сейчас мы поговорим с двумя композиторами проекта. Это Яррмо, Саари и Самули Kosminen, и один из них барабанщик, и работал с Бьорк, с огромным количеством тоже список большой очень музыкантов, с кем он вместе работал, как барабанщик и перкуссионист, композитор, продюсер. Да. Actually, all of our guests are wonderful, amazing, creative, talented people. And now we are moving on to talk to the two composers of Moominvalley, Samuli Kosminen and Jarmo Saari. And one of them is a drummer and percussionist who worked with many, many bands and musicians. Это я говорила про Самули Kosminen, и Яррмо, он гитарист, вокалист, играет на терминвоксе, насколько я поняла, тромбоне, даже стеклянной гармонике, тоже мультиинструменталист, потрясающий музыкант, и предоставляю слово им, они сейчас расскажут, как они работают в Долине муми-троллей. So the drummer is Samuli, and Jarmo is a guitarist and also plays the theremin.
and even a glass harmonica. So we hope that they will tell us now about the instruments that they used in making this film, this series, and about the way they compose music for it. Welcome. Thank you. Good to be here. Hello. Hi. So before we go into that particular wonderful ski racing scene, I would just like to say a few words about my history in the Moominvalley in generally. As Sarah, I have also worked on all the 26 episodes so far. I did the first season together with amazing violin player and composer Pekka Kuusisto, and we did together the second season with Jarmo. And in generally, we kind of during the first season we kind of established the Moominvalley, all the main themes and the sound of the Moominvalley. Спасибо большое, что нас пригласили, очень приятно здесь быть. И прежде чем мы перейдем к более конкретному разбору вот этой сцены на лыжах, я расскажу немножко о своей собственной истории с этим сериалом. Я делал музыку для первого сезона с другим композитором. В этом сезоне ко мне присоединился Яррмо. И мы уже в первом сезоне определили какие-то музыкальные темы для наших героев и вообще определили, какой звук будет у этого мира. And the kind of like the difference between the seasons, I would say, would be that during the first season, the music was maybe a little bit more down to earth, a little bit smaller scale, and also narrower section of the instruments. Если мы будем говорить о разнице между сезонами, а я работала на всех 26 сериях, то на первом сезоне у нас музыка может быть менее масштабная, более такая приземленная, и мы используем меньшее количество разных инструментов. And this particular scene, this ski race scene, is a very good example of the difference that happened during the second season, while Jarmo joined us, and he brought this kind of vast array of instruments, as he's such a multi-instrumentalist, and we could suddenly use new instruments, and also just because of his background and his experiences as a composer, we also brought kind of new sounds and new textures and new styles. И на этом примере с лыжной гонкой вы можете видеть как раз разницу между двумя сезонами, потому что пришел Яррмо и принес вот эту свою культуру мультиинструменталиста, весь этот опыт и новые инструменты, которые мы могли использовать, и новые текстуры, новые звуки, которые мы внесли в это. And in general, that was very suitable for the story arc of the whole Moominvalley, because the first season was focused more on the Moominvalley and kind of around the Moomin house, and especially Moomin-troll, and all the music was made from Moomin-troll's point of view. And on the second season, the stories got wider. We got out of the Moominvalley. There was wider subjects, and also not only about the Moomin-troll's experiences, but kind of like wider perspective in generally. So it fits very well that also the instrumentation and the music styles got a little bit more wider. И на самом деле вот эта разница, она очень подходила для общего развития сюжета между двумя сезонами, потому что в первом сезоне мы находимся в основном в доме муми-троллей, в долине муми-троллей, и видим все с точки зрения муми-тролля. А во втором сезоне мы вышли за пределы и дома, и долины, у нас появились новые персонажи, и мир наш стал шире, и перспектива разных персонажей тоже появилась. И поэтому Яррмо и те звуки, которые он принес, эти инструменты, они помогали нам делать новую текстуру, новую атмосферу, в том числе и в звуке. And now we could talk a little bit about this particular scene that was really funny playground for us. You heard the guide music that was used there, that was classical piece, and we wanted to take some inspiration from there, but then we also brought in some other elements, and that's when especially Jarmo's vision and talent comes in, because he brought so many wonderful influences there to make it kind of powerful and sporty athlete music. Вот в этой сцене с лыжной гонкой вы как раз видите, что мы играем даже в этом пространстве. Та примерная музыка, которую вы слышали на как бы
черновой версии классическая музыка, она нас очень сильно вдохновляла, ну а дальше включился талант Яррмо, который принес еще новые источники вдохновения, сделал музыку эту такой спортивной, атлетической. The reference music that we heard earlier, that was picked by the director, it gave us an idea what the right tempo would be, like the most suitable to get lots of drama out of this scene. Да, вот та черновая музыка, которую подобрал режиссер, она дала нам идею о том, какой темп должен быть в этой сцене, какой темп подходит для нее. And it was a great help that Samuli and Pekka, during the first season, they had established motives and melodies, familiar references to all the main characters. So we were using some of those motives, compositional motives to underline who is doing what and where and when. И нам очень помогло то, что Самули и Пекка в первом сезоне уже разработали мелодии, персонажи, их темы, мотивы какие-то, и мы воспользовались ими, чтобы показать, кто, где, что делает. It's a long queue. It makes me almost sweat when I see it because it's a duo and we are trying to sound like an orchestra playing a concerto, like this outrageous piano concerto. Это такая дуэль, и очень сложно, прям мы как будто оркестр, который играет какое-то большое произведение. This was also particularly long music cue. Not so often we get to make so long music cues, and this was one of the earliest ones we did together with Jarmo, so it was lots of sweating in the studio suddenly to accomplish this very long cue that needed power and lots of instruments, and it was lots of fun at the same time, but also a difficult one. И это на самом деле один из самых длинных кусков, который нам нужно было записать. Это вообще не часто происходит, и это был один из первых кусков музыки, над которыми мы вместе с Ярмо работали. Мы в студии довольно сильно пропотели, пока вот это делали, потому что нам нужно было сразу показать и силу этого момента, и мощь его, и много инструментов сразу показать. We could just shortly add maybe like the list of instruments we used in this one, because besides you can hear lots of percussions, but the general sound of this cue is achieved by using grand piano, harpsichord, lots of trombone. Jarmo is playing trombone there, and also yeah, viola da gamba, trying to sound like a string orchestra on multiple tracks. И можно еще, наверное, добавить как бы список инструментов, которые мы использовали. В основном это перкуссия, но, конечно же, используется рояль. Ярмо сам играет на тромбоне, и мы пытались создать впечатление из струнного оркестра. And one of the secrets is when we try to sound huge, it can be this very small sound that's very typical for Moominvalley, which is harmonium. And we have one here behind. So И мы можем поделиться секретом. And it makes it sympathetic. Мы можем поделиться секретом, как создать впечатление того, что у вас большой оркестр, когда инструментов не так много, можно использовать гармонику, вот как та, что за нами. And in generally, I would say that's one of the key sounds of the Moominvalley score music along the way from the very first season, and we still will keep using it in the future. This pump organ, harmonium, and it just generates so warm and nice and cozy and kind of like a perfect tone for us, but it can also cover so many areas. It can sound huge, very small. It can fill the music as orchestra almost in a correct, when used in a correct way. И это, кстати, один из ключевых как бы источников звука вообще во всем сериале, начиная с первого сезона, и мы продолжим его использовать, потому что он дает очень теплый, очень приятный звук, идеальный для нас, и он может звучать и как бы один сам по себе, и может создавать впечатление огромного, заполнять как бы таким оркестром все пространство. Now we could show you another clip. This is like
besides these kind of melodic instruments that we are using in Moominvalley, we use lots of strange percussion instruments, and generally we often use strange sounds. And we have a video clip where I explain a little bit more of the. И мы сейчас покажем вам еще один кусочек, где как бы более такое мелодичное использование звука и скрипичные инструменты, которыми мы тоже очень много пользовались в это время. The weirdest and funniest stuff would be on the percussion tracks. If I may show you something. Here we have a scuba diving cylinder, which is normally used for breathing underwater, and it has a great tone for scoring purposes. Okay, this is one of the funniest things that I played on the score. Maybe you can recognize it. It used to be a plastic cup, and my daughter has made a few of these to me. One other thing that I played a lot at some point was these Finnish design chairs by Artek. It's obviously not tuned. It's time for translation. I'm sorry. Этот вот кусок показывает, какие инструменты использовались и можем ли мы их вообще узнать. Первый — это был баллон для подводного плавания, который просто идеально звучит. Второй — стаканчик, который когда-то был пластиковым стаканчиком, а теперь стал таким странным перкуссионным инструментом. А вот финские дизайнерские стулья, которые, конечно, не настроены, но все равно отлично звучат. More interesting to me than playing some like xylophone that would be like perfectly tuned. Here's a very magical small percussion thingy. They're absolutely fantastic for the all sorts of magical moments, and soon you will hear why. I use them a lot, almost too much in the 12th episode for the invisible child, Nini. Да, вот эти стулья звучат лучше, чем какой-нибудь настроенный ксилофон, а вот это проволочки, которые создают совершенно магический звук, магические моменты. Я, наверное, даже слишком много их использовала, особенно в 12-й серии, когда мы должны были показать невидимого персонажа. I got these beautiful I guess they're called like jaw bones of the sheeps from Iceland, from my dear friend Kira Kira. Hi Kira, who's a big Moomin fan. А это кости какой-то челюсти овцы, видимо, из Исландии, которую мне прислала моя подруга Кира. Привет, Кира. Okay, here we have dried chilies. I think I brought them from Istanbul spice market, and soon realized that I don't want to eat them, I want to play them. I think they are probably in every episode. А это, вы видите, засушенный перец чили, который я привез из Стамбула, купил там на рынке, а потом понял, что не хочу его есть, а хочу использовать как инструмент. И, наверное, в каждом эпизоде его можно услышать. Okay, we'd like to show you another video clip. It's Jarmo playing a Japanese instrument called taisho koto,
And this is for the episode 5 of the second season, The Strange Case of Mrs. Fillyonk. И мы хотим показать вам еще одно видео. В этом видео Яррмо играет японский инструмент. На японском инструменте мы использовали его в пятой серии второго сезона «Странный случай госпожи Филифьонки». Discuss. First and foremost, we've run out of coffee. And two, Moomin Mama has been arrested on suspicion of murder. This is terrible. I share your anguish. You can't have breakfast without coffee. Someone must get some. It's a matter of utmost urgency. What about Mama? No, she can't get in. She's in jail, remember? You pay attention. No, I mean, how are we going to prove? How you are supposed to, I don't even know how you're supposed to hold that instrument, but it sure sounds good. Я даже не знаю, как нужно правильно держать этот инструмент, но звучит он замечательно просто. And this was the detective story, and we thought that this kind of funny sound would fit well there. Эта серия, она была построена в форме детективного сюжета, и мы подумали, что как раз вот этот звук очень подойдет. We have one more clip of Samuli playing a very bright, nice drum beat with a prepared drum set, and it shows the same studio where all the magic happens. И у нас есть еще один маленькое видео, где Самули играет на барабанной установке и показывает ту же самую студию, где происходит, собственно, вся наша музыкальная магия. So in this particular scene, there was a party at the lighthouse, and Moomin Mom and Moomin Papa were partying and kind of listening to the record, perhaps, and we created this kind of like a pop party song. И в этой серии у нас была вечеринка, Муми-папа и Муми-мама там танцуют под нечто, что мы решили должно быть таким поп-хитом. And you can see in these both two videos that the studio always, when we are rolling, we are on the mood of current episode, it turns into weird playground. It's not always so crowded with all the cables and instruments lying around, but when we are creating it, it turns into this chaotic playground. И в этих видео могли заметить, что когда мы работаем над серией, мы в настроении, у нас все идет, превращается в какую-то такую странную игровую комнату, полную проводов, инструментов и всего прочего. Обычно она выглядит совсем не так, наша студия. We have a nice picture of like the studio overview as a photo number 1 to share with you. У нас есть фотография студии, это фото номер 1. Надя? Maybe not. Okay, there we go. This is the studio before we start working. Вот так выглядит наша студия до того, как мы начинаем в ней работать. And in the videos you saw some of the areas there that will get full of instruments. Basically, I often lay down lots of percussions on the floors, Jarmo's guitars, weird instruments, glass harp. But this is how it is when we're not recording. And next one is me playing the harmonium. Да, вот в видео вы могли видеть, как пространство этой студии заполняется инструментами странными, которые мы сами создаем, и которые реальные инструменты, и стеклянная гармоника там же. А когда мы не работаем, не пишем музыку, она выглядит вот так.
So we could see the second picture, Jarmo and the harmonium. А вот на второй фотографии вы можете увидеть как раз Ярмо и гармонику. So this is the corner with the, oh, we jumped to the next picture already, but the previous picture showed Jarmo and the small harmonium. Then we have a bigger harmonium and a very warm upright piano there. Вот вы видите здесь Ярмо, из инструментов у нас есть еще и побольше такой же, и вы можете видеть и пианино рядом тоже, который мы используем. And some of you might notice that there is few Star Wars related things in the studio, and me and Jarmo, we both share the passion from our early childhood to the Star Wars. И вы, наверное, уже могли заметить раньше и заметить сейчас, что у нас в студии есть несколько предметов, связанных со вселенной «Звездных войн». Это потому что и я, и Ярмо большие фанаты с детства «Звездных войн». We could move to the next picture. Если мы перейдем к следующей фотографии. This is a custom guitar with a very nice dobro sounding sort of metallic sound. Это специально сделанная гитара с таким металлическим звуком. And next one is Samuli mixing. А следующая фотография — это Самули сводит наши звуковые дорожки. And there is a great selection of sticks and mallets on the next picture that Samuli uses so well. А на следующей фотографии наша прекрасная коллекция всяких молоточков и палочек, которые Самули использует. This is one of my favorite boxes. I choose different sticks or mallets according to the instrument and mood we're looking for. And the next picture is... Из моих любимых коробочек, потому что я выбираю для каждой сцены, в зависимости от того звука, который нам нужен, определенные молотки, определенные палки. А следующая картинка. The next picture is Samuli mixing again. Oh no, actually, this is a collection of my small percussions and toys, and then a wonderful 60s organ that we actually used in the scene for the lighthouse party where I was just drumming. А вот эта фотография — это наша коллекция, опять же, всяких инструментов для создания звуков, игрушек разных, и орган 60-х годов, который мы использовали в том числе для сцены вечеринки на маяке. And now one more picture of Samuli making his magic. И еще одна фотография, где Самули, собственно, вершит волшебство. And our last picture is me, Jarmo, multitasking. А последняя наша картинка — это Ярмо делает сразу несколько дел одновременно. We are not exactly sure what was happening in the last picture, but there was 3 instruments and Jarmo was playing them all at the same time. Мы на самом деле даже сами не уверены, что там происходит в этой последней фотографии, но там 3 инструмента, и Ярмо одновременно на всех них играет. Thank you for your patience. Спасибо за ваше терпение. So maybe we would be ready to have some questions. Да, может быть, теперь мы можем ответить на какие-то вопросы. Да, у нас есть вопросы к нашим сегодняшним участникам. Yes, we definitely have questions for our participants. Первый вопрос, давайте вопрос, который нам прислали наши зрители, начнем с них. We'll start with the viewers' questions. Первый вопрос как раз к Саре Хаульдрен. Хотелось бы узнать, почему выбрали 3D для экранизации замечательно плоских картинок Туве Янсен, и как сама Сара относится к тому, что это все в итоге выглядит в 3D. So the first question is for Sarah, and the question is, why did you decide to go with 3D for the wonderful 2-dimensional drawings of Tove Jansson, and what do you yourself think about 3D animation? Well, that wasn't my choice. So why we went for 3D, that was decided
before I joined the project. So so I can't answer that one, I'm afraid. What do I think of 3D? I suppose I feel kind of mixed about it. The joy for me of live action and stop frame is that I'm very hands-on as a person. I like to make and touch and draw and work directly with people. And what I have had to learn about this whole project is to do drawings, create models, send them to Helsinki, where they are built in the computer. That's then sent back to me. We give notes. It's a lot of toing and froing. Oh, sorry, I forgot you were translating. It's okay. Ну, на первый вопрос я, наверное, не могу ответить, потому что выбор был не мой. Было решено делать это в 3D до меня. Что же касается меня лично, то я испытываю некие смешанные чувства, потому что для меня радостнее всего, почему я так люблю работать в игровом кино, в стоп-моушен, это потому что я люблю делать все руками. А здесь ты работаешь с рисунками, потом с моделями, отправляешь это в Хельсинки, тебе возвращаются уже модели трехмерные, и дальше все это туда-сюда ходит, делаешь много замечаний и так далее. То есть очень долгий процесс. So I suppose I can see good things to it, but I do miss the hands-on control of something that is like live action or stop frame, I suppose, if I'm truthful. И, конечно, есть в 3D-анимации свои плюсы, но если я буду откровенной, для меня лично, я вот скучаю по такому очень практическому, очень конкретному такому подходу и контролю за тем, как я могу работать в игровом кино и в стоп-моушен. Да, поскольку у нас уже не очень много времени осталось, давайте по одному буквально вопросу каждому участнику нашей встречи, и, может быть, потом что-то еще захочет кто-то добавить. И следующий вопрос поэтому будет для Найджела. Since we don't have that much time, we'll maybe ask one question per each participant, and then if we have more time left, we'll ask some more. But the next question is for Nigel then. Найджел, у вас очень большой опыт работы в кино и в режиссуре. Насколько изменился ваш подход, когда вы начали работать с Долиной муми-троллей, и как вообще вы попали в проект? So Nigel, as we've said before, you have huge experience working in live action and directing live action. So did your approach change at all when you moved into animation, and how did you enter the project originally? Well, actually, I've worked in animation for a long, long time. I've worked in 2D animation, CGI animation, stop frame animation at Hauldren Animations. So I've experienced all the different types of animation. I was asked very kindly if I was interested in the project. На самом деле я очень много и долго работала в анимации, работаю и занимался разными техниками, и двухмерной анимацией, и CGI, и стоп-моушен, в Hauldren в том числе. То есть у меня опыт в разных видах анимации, и на этот проект меня очень вежливо пригласили, спросили, не будет ли мне интересно этим заняться. Ну, были ли вы... sorry. Oh, sorry. I was just going to say that it was not a difficult decision to make to start to work on the Moomins, because I'd really loved the books and was keen to get involved. И на самом деле мне очень легко было решиться работать на Долине муми-троллей, потому что я люблю книги Туве Янсен, и мне очень хотелось поучаствовать в этом проекте. I think there was also the question about whether your approach changed between live action and animation. Не совсем а именно когда пришли в этот проект в Долину муми-троллей. Да, не с анимацией, потому что с анимацией действительно давно уже работает. So not between live action and animation in general, whether your approach changed on this particular project. I found it quite an interesting project. For me, being a trained
2D animator, I quite liked the fact that we were trying to get a sense of a drawn quality to the three-dimensional world. So that quite intrigued me. I think it's been quite successful in that way. But I approached it like I do most projects. If it's good stories and great storytelling that you want to help bring to the screen, then I'm excited to do it. And so for me, I didn't really worry that much about it being CGI, because I'd worked in CGI before. But yeah, it was more the quality of the material. Это был интересный проект, потому что, так как мое образование как раз в анимации, двумерной анимации, мне было интересно, что вот этот мир трехмерный мы, тем не менее, создавали в стиле рисованного и такого живописного изображения. И на самом деле мне как режиссеру всегда важно передать сюжет, повествование, перенести его на экран, воплотить его. И меня не волновало сильно то, что это CGI, то, что это трехмерная анимация. Главное здесь было именно в работе с сюжетом и с историей. Спасибо, Найджел. И вопрос для композиторов, для Яррмо и Самули. Thank you, Nigel. And the next question is for the composers, for Jarmo and Samuli. И у нас вопрос от зрителей. Среди зрителей, насколько я понимаю, есть представители профессиональной среды, поскольку наш фестиваль любит смотреть в том числе профессионалы анимации российской. And among our audience today, and usually actually, we have people from the animation profession, because professional animators also like to take part as audience in our festival usually. Ну, да, и, конечно, сами эти встречи очень интересны профессионалам. И вот вопрос от анимации и я проекта. У сериала изумительный саундтрек. Участие музыкальных звезд — это маркетинговый ход или здесь больше эксперимент и новый опыт для музыкантов и аниматоров? So the question is from the project called Animation and Me, and the question is the following. Moominvalley has this amazing soundtrack, so was the choice of stars on the soundtrack deliberate, or was it just sort of experimentation with different sounds and different music? Okay, the soundtracks that are currently available, they include the pop songs that were included in first and second season, but we are not in charge of those soundtracks, and we are not involved with those soundtracks at all. We are in charge of the score music. That is kind of like 90 or 95% of the music used in the series, but the albums that are now out, we are not on them, and they are not our responsibility. So we can't really answer that question. I'm sorry. Но на самом деле те саундтреки, альбомы с саундтреками к сериалу, которые сейчас доступны, это отдельные совершенно продукты, которые создаются без нашего участия. Мы в этом не принимаем участие. Наша задача — написать партитуру музыкальную к сериалу, и это где-то 90-95%, а альбомы как раз составляются из остальных процентов, поэтому, к сожалению, мы на этот вопрос конкретно ответить не можем. And to be added that we hope to release the score music album soon as well. Но мы надеемся, что мы скоро сможем выпустить, собственно, отдельный альбом именно с нашей музыкой к сериалу. Да, тогда вот вопрос как раз композиторам. Насколько изменился были ли какие-то находки, которые вы используете потом в вашей другой деятельности, не связанной с Долиной, которые вы обнаружили именно работая над этим проектом? Насколько повлиял, изменил ваш подход к музыке, работа над этим проектом?
Then a follow-up question to the composers. Did you have any small or big discoveries while working on the soundtrack for the film, for the series? Did you have any know-hows, anything that changed your approach to your other projects after you finished this one? Well, we have both discovered lots of new instruments that we didn't know we can play. And we have learned to work very fast. It's very intuitive and it's very intense. And since we have a history with Samuli doing other projects, it was very natural for us to do this. And it's great fun, but it's a lot of work because it's only the two of us. Но на самом деле мы открыли для себя новые инструменты, открыли, что мы можем на них играть, мы не подозревали об этом, и мы научились работать быстро, интуитивно и напряженно. Мы раньше вместе с Самули работали, и это было, поэтому нам работать было легко вместе, но в то же время работы было много, поэтому было в этом смысле тяжело. I would like to add to that Jarmo's comments, which is really giving you the good idea that since we sometimes need to work in a really fast phase and create something really quickly, like a massive scene, or like suddenly we are asked to do some certain music style, that this scene could use this kind of particular music and that we haven't ever played before. So it's been a big discovery that, wow, we could actually make this kind of music that we didn't know that we can. And as a team, we have really grew together and tight and constantly learning about our abilities and constantly learning to be also more effective and quicker in creating, which is of course making things easier along the way. Да, но было сложно, в том числе потому, что нас только двое, мы работали вдвоем. И Самули добавляет, что иногда приходилось решать какие-то новые задачи, потому что, например, нам говорили, нужно быстро написать какую-то музыку в стиле, который мы никогда раньше не использовали. И мы обнаруживали для себя, что, оказывается, можем работать в этом стиле, можем писать музыку в этом стиле. Поэтому мы очень выросли за время работы над проектом. Мы поняли, что мы можем учиться новому, и мы можем эффективно и быстро работать. И это, разумеется, влияет на все наши другие проекты. Конечно, с каждым участником сегодняшней встречи можно говорить очень долго, потому что это все ужасно интересно, и каждому есть что рассказать, и куча вопросов возникает, но, к сожалению, мы уже вышли немножко из запланированного времени, отведенного нам на эту встречу. Of course, we could talk to each of the participants longer and ask many questions that we still have and the audience still has, but unfortunately we already have run out of time allotted to us. Но если есть что-то, что вы хотели бы сказать российской аудитории, поклонникам Долины муми-троллей в России, то у вас вот есть такая возможность что-то добавить и попрощаться с нашими. But if you wanted to say something to the Russian viewers of Moominvalley, if you wanted to say something or add something, you could do it now. Well, I really hope you enjoy what is coming up in season 3 as much as hopefully you've enjoyed seasons 1 and 2. Ну, я надеюсь, что вам понравится и то, что вы увидите в 3-м сезоне, так же, как вам понравились 1-й и 2-й сезоны. Yes, we were going to say the same thing about the season 3, so Nigel said it for us. But thanks for letting us being here. It's been fun to try to open up our what we do and how we work together. Yeah, and we really trust on that we are doing something which is good for children, but also families and adults and all kinds of people who love the magic created by Tove Jansson and her brother back in the days. Да, на самом деле мы хотели добавить сказать то же самое, что мы надеемся, что 3-й сезон вам тоже понравится, так же, как и 1-й. И спасибо за то, что позволили нам открыть
приоткрыть нашу лабораторию перед вами. И Яррмо добавил, что мы очень рады узнать, что и дети, и семьи, и взрослые в России тоже любят вот эту вселенную волшебную, которую создала Тове Янсен. Сара, что-то хотите добавить? Нет? Sarah, if you wanted to add anything? Not really. I mean, the guys have said everything. You know, although it's really hard, we strive to make, like I say, the best show we possibly can. That every season it gets more complex, that we learn more about the process, so that the CGI look will, I think, get better and better as it gets refined. And as Nigel says, season 3 is well underway, and every department has to just work so incredibly hard. And even though we're all apart, what I love about the job is that actually we all know what we're working on and why we're doing it and where we're going with it. And but it's tough. It's really tough. Ну, на самом деле, ребята уже все сказали, и я только хотела сказать, что мы все время в процессе развития, и действительно 3-й сезон, где мы еще более практически работаем с CGI и улучшаем его, и мы просто в процессе как раз работы, и с одной стороны мы все разделены, работаем в разных местах, но в то же время знаем, над чем мы работаем, как мы работаем, куда мы идем и почему, и это очень радостно. Спасибо вам, друзья. Так, еще раз сделаем напоследок, на всех посмотрим. Спасибо огромное, что потратили время и пришли к нам на большой фестиваль мультфильмов. Смотрите, друзья, наши встречи, смотрите новый сезон «Долины муми-троллей». Это все можно увидеть на нашем сайте до конца фестиваля. Thank you so much for taking the time to talk to us and for participating in this conversation. И надеемся на новые встречи. And we hope to see you again in the future. Thank you. Thank you. Bye. Спасибо. Пока. До свидания. Bye. Счастливо.